Welcome you all to Dinesh Kumara Patirana Academy YouTube channel. Today we are going to learn about Geography Grade 6 English Medium, third lesson, lesson number 3. Good maintenance of the immediate surroundings of your home. So, their earlier lesson we learned about the land. The earlier lesson, we learned about the land. Today, we are going to learn about water. Water. So, water is very essential for our day-to-day life. We use water for many purposes. පිට වතුර කියන ජලය කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. අපි ගොඩාක් දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. Actually, we can live without food many days, but we cannot live without water. So water is very essential and very important thing for our life. So we first will see the uses of water. Jale prayojana, uses. So we use water for drinking. For drinking, it's very clear, drinking. We use water for agriculture. Agriculture, that means we use water for agriculture. Paddy cultivation, vegetable cultivation, the other cultivations in the world, wheat cultivation, oat cultivation. So any agricultural activity, we use water. In addition to that, we use water for industries. Industries. Many industries based on water. Without water, we cannot do anything. For in industries also. කර්මාන්ත සඳහාත් අපිට ජලය අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැතුනොත් අපිට මේ කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩ කටයුතු කරගන්න බැරි වෙනවා. Next, for generating hydropower electricity. For generating hydropower electricity. That means ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අපිට ජලය ඕන වෙනවා. We are using water and generating hydropower electricity for transportation. Transportation. That means ප්‍රවාහනය සඳහා. We use water for transportation. We use water for transportation. As examples, we use ships in the ocean and the seas and the boats in rivers. We use water for transportation. And we use water for domestic needs. Domestic needs. Domestic needs කියන්නේ අපේ එදිනෙදා කටයුතු සඳහා අපිට ජලය අවශ්‍ය වෙනවා. For bathing, for washing, growing vegetables in the home garden, like that things. When we are talking about generating hydropower electricity, you all know, children, we have also in Sri Lanka many hydropower stations. Examples: Victoria, Randhenigala, Rantembe, the reservoirs. So generating hydropower electricity in Sri Lanka. Okay, let's move to the next topic of water. Children, the next topic of water is the occasions where water gets polluted. The occasions where water gets polluted. Pollute කියන්නේ දූෂණය වෙන විදිහ. මොනවද අවස්ථා? Occasions, අවස්ථා. We'll see what are the occasions, children. Adding human waste to the water. Adding human waste. Human waste කියන්නේ මිනිසාගේ කසල. මිනිසා පාවිච්චි කරන කසල. We have many examples. We are throwing plastic cans, plastic bags, rubbish, everything to the waterways. Human waste. මිනිසා විසින් පාවිච්චි කරන කසල. පාවිච්චි කරලා අත්හරින කසල. Adding agricultural waste to the water. Adding agricultural waste. That means weedicide, pesticide,
weedicide කියන්නේ වල්නාශක, pesticide කියන්නේ කෘමිනාශක, chemical chemical chemicals, the other chemicals, ඒ වගේ දේවල් අපි එකතු කරනවා agriculture field එකේදී, කෘෂිකර්මාන්තයේදී. Next, industrial chemicals, adding industrial chemicals. Many industries, they release their chemicals or the waste materials, waste industrial materials to the waterways, natural waterways. Especially this can be seen around the industrial zones. To industrial zones, අවට තියෙන ගංගාවලට ඇලදොලවලට මේ කර්මාන්ත ශාලාවල අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලන් මේ දිය පාරවල් වලට ගංගාවල තමයි හරවන්න උත්සාහ කරන්නේ. So that is one way water gets polluted. Next, bathing animals such as the cows, elephants, bathing. Bathing animals. You also can see this happens in the waterways. ඔයගලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් ජල පහරවල් ආශ්‍රයෙන්. Washing vehicles. When washing vehicles, adding chemicals, oils, they are into the water. වතුරට එකතු වෙනවා එහෙනම් ජල මේ මොනවාද තෙල් අංශු වගේ දේවල් ජලයට එකතු වෙනවා මේ වාහන සේදීම මගින්. So I think you can understand, you can get clear knowledge about, clear idea about the occasions that water gets polluted, children. Okay, we'll see in the next point. The problems arising with water pollution. ජලය එහෙනම් දූෂණය වෙනවත් එක්කම ඒකෙන් වෙන pollution එකේ result ප්‍රතිඵල or නැත්නම් problems එකෙන් වෙන ගැටලු. Shortage of pure drinking water. Shortage කියන්නේ higakama of pure drinking water. When the waterways get polluted, the drinking water gets polluted also. So it becomes impure. So we cannot get pure drinking water. Shortage, higakama ඇති වෙනවා. පිරිසිදු පානීය ජලය. Threat for the existence of living beings. Threat. තර්ජනයක් වෙනවා for the existence, පැවැත්මට of living beings. ජීවීන්ගේ. When the agricultural waste and the industrial waste adding to the waterways, automatically the waterways gets polluted. The waterways get polluted. So there it calls for the existence of the living beings there. So that is another problem. Next, failure of agricultural activities. When water gets polluted, we cannot do anything, especially in agriculture field also, and the industrial activities. We cannot do the industrial activities without water. So it calls for the failure of the industrial activities too. එහෙනම් කෘෂිකාර්මික කටයුතුයි කාර්මික කටයුතු දෙකම කරගන්න බැරි වීමක් වෙනවා මේ ජලය දූෂණය වීම තුලින්. Failure in generating hydropower hydroelectricity. එහෙනම් ජලය මගින් කරන විදුලි බල නිෂ්පාදනයක් කරගන්න අපිට බැරි වෙනවා. Next, spread of diseases. අපිට ජලය නිසා රෝග බෝ වෙනවා. Like cholera, diarrhea, and also the other diseases also. ගොඩක් diseases වසංගත රෝග බෝ වෙනවා. Soil infertility. පස සාරවත් බව අඩු වෙනවා. පසේ සාරවත් බව අඩු වෙනවා. The soil gets dry and the fertility vanish. පස වියලිවීමත් සමග එකේ තියෙන සාරවත් බව නැති වෙලා යනවා. So I think you can understand the problems arising with water pollution. Next, we can discuss the methods of water conservation. ජලය සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රම. Water conservation. ජලය සංරක්ෂණය කිරීම. So we'll see, children, what are the methods there. Prevention of misuse and wastage of water. Misuse කරන්න එපා. And wastage. විනාශ කරන්න එපා. Misuse කියන්නේ එක ජලය අවිධිමත් විදිහට පරිහරණය කරන්න එපා කියන එක. So in your textbook, page number 42, you can see
how the man misuse the water. Washing vegetables, fish and meat after opening the tap. It is wasting way. And another way, getting water from the tap and washing some things, washing potato, vegetables, like that things using water. We have to take a basket and put the water and there we can wash that. So we cannot do, if we are doing opening the tap and washing, it is misuse of water. Misuse. The misuse කිරීමක් වෙනවා. Careful use of water. ජලය පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කිරීම. We should careful when we are using the water. We have enough water now, but we use it very careful manner. අපි ගොඩක් පරිස්සමට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තියෙනවා කියලා අපි ටැප් එක අරගෙන වලන් හොදනකොට හරි පිඟන් හොදනකොට හරි හුඟක් වතුර ප්‍රමාණයක් අපතේ යවනවා නම් that is not careful use. ඒක careful use එකක් වෙන්නේ නැහැ. Prevention of polluting drinking water. Drinking water pollute වෙන එක අඩු කරගන්න ඕනේ. What are the ways? So not adding chemicals to the water, agricultural chemicals, industrial chemicals. So that are the ways of preventing of polluting drinking water. Next, prevention of forest cover. Protection of forest cover. Forest cover එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. If we have the forest cover, the water is also protected. ජලය ආරක්ෂා වෙන නම් අපිට වන වැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. So there water protects the forest protects the water. ජලය ආරක්ෂා කරලා දෙනවා වනාන්තර මගින්. Making people aware of the value of water. Making people aware. මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න ඕනේ. The value of water. ජලයේ වැදගත්කම පිළිබඳව. So we can aware the people from the schools and the medias and the newspapers, leaflets. Using those purposes, we can making people aware about the value of water. ජලයේ වටිනාකම ගැන මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. Using waste water in houses for other purposes. Using waste water. අපි අපතේ හරින ජලය in houses ගෙදරක for other purposes. අනිත් දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. As an example, when we releasing water from a tap, we can turn this tap to the vegetable plots. අපේ ජලය අපි tap එක පාවිච්චි කළා වතුර හොදන වතුර අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් අපේ vegetable plot එකකට. එහෙම නැත්නම් එළවලු වගාවකට අපිට ඒ ජලය යොදා ගන්න පුළුවන්. Using a rainwater tanks. I think some children they have seen this water tanks, rainwater tanks. අපි මේවට කියනවා වැහි ජල ටැංකි. In the rural areas we can see the water when the rain occurs, the water is coming from the roof. They gather in one place using a pipes. Pipe භාවිතා කරලා ඒගොල්ලන් මේ වැහි වතුර වහල එකතු වෙන වැහි වතුර ඔක්කොම එක තැනකට එකතු කරනවා. That is water tank. ඒක තමයි water tank එක කියන්නේ. They built it using cement. Cement වලින් හදලා තියෙන්නේ. And they can use water in the dry seasons. මේ වැහි වතුර ඒගොල්ලන් dry season එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Very huge tanks. ලොකු ටැංකි. చాలా ටැංකි තියෙනවා. Rural areas, especially dry zone areas, we can see these tanks. Next, implementing laws. We should implement laws. අපි නීති හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා to avoid this water get polluted. ජලය දූෂණය වීම වැළැක්වීමට නීති රජය මගින් පනවන ලද නීති අපිට වැදගත් වෙනවා. So those are the factors that we should understand about water as a natural resource. So I hope you get information on water in this lesson today. Thank you for joining with me. I wish to meet you again with another lesson soon. If you want to know further lessons on geography and civic education, please join with Dinesh Kumara Patirana Academy YouTube channel.